Quando ouvimos falar sobre um acidente de aviação, um dos primeiros termos que vem à mente é a caixa preta. Ela está imediatamente associada à busca por respostas, um dispositivo misterioso que guarda os segredos finais de um voo. Mas olha só, a primeira grande verdade sobre esse equipamento tão crucial é que ele não é preto, não. Na verdade, esses gravadores são pintados com um tom vibrante, quase fluorescente de laranja, conhecido como laranja internacional. E essa escolha é totalmente prática. A cor brilhante faz com que o dispositivo seja super visível em praticamente qualquer cenário, seja no azul profundo do oceano, no verde de uma floresta densa ou entre os destroços cinzentos de um local de acidente. O objetivo é facilitar ao máximo para as equipes de busca e resgate localizarem a caixa em meio aos escombros. Uma tarefa que seria quase impossível se ela fosse realmente preta. A origem do nome Caixa Preta é meio misteriosa, com algumas teorias concorrentes. Uma história popular liga o termo aos primeiros dias de desenvolvimento. Lá nos anos 1950, os protótipos eram frequentemente pintados de preto fosco para evitar que a luz interferisse nos instrumentos internos. Outra teoria sugere que o nome surgiu de um jornalista que, após uma apresentação sobre o novo gravador de voo, se referiu a ele como uma maravilhosa caixa preta por causa da sua capacidade quase mágica de revelar o que aconteceu dentro de um avião. Uma terceira explicação aponta para o lado mais técnico. Em engenharia, caixa preta é qualquer dispositivo complexo que pode ser analisado apenas pelos seus inputs e outputs, sem o conhecimento do funcionamento interno, assim como os momentos finais de um voo antes dos dados serem recuperados e analisados. Seja qual for a verdadeira origem, o nome pegou e entrou no vocabulário mundial. Ele evoca uma certa aura de mistério e importância, o que faz sentido para um dispositivo que fornece o único relato objetivo dos últimos momentos de um voo. Mas, para os investigadores e profissionais da aviação, os sinais visuais e sonoros são muito mais importantes do que o nome popular. Além da cor chamativa, as caixas pretas precisam ter faixas de fita refletiva coladas no exterior. Isso aumenta ainda mais a visibilidade, especialmente em buscas noturnas, quando as equipes usam luzes potentes para vasculhar a área. A combinação da pintura laranja brilhante com superfícies refletivas é uma escolha de design feita com um único objetivo: ser encontrada. Então, enquanto o mundo continua chamando de caixa preta, quem procura por elas está mesmo atrás de um brilho laranja intenso. Esse detalhe simples, mas fundamental, é o primeiro passo em um longo e meticuloso processo de investigação de acidentes. Encontrar o gravador é o objetivo principal, depois de garantir a segurança dos sobreviventes. Ele representa o início da jornada para entender o que deu errado, uma jornada possível, graças a um dispositivo que foi projetado para se destacar, não para se esconder. A verdade colorida por trás do nome mítico destaca a engenharia prática e salvadora de vidas presente em cada detalhe da segurança aérea moderna, até mesmo na escolha da tinta. O termo caixa preta é, na verdade, um apelido para dois dispositivos diferentes e igualmente importantes. O nome técnico correto para essas unidades é gravador de voo. Todo avião comercial grande precisa carregar dois deles: o gravador de dados de voo, FDR, e o gravador de voz do cockpit, CVR. Juntos, eles atuam como testemunhas silenciosas e imparciais na cabine, registrando minuciosamente o desempenho da aeronave e as conversas da tripulação. São os dois sentinelas da segurança aérea, fornecendo um panorama completo que é essencial para os investigadores reconstruírem a sequência de eventos que levaram a um incidente. Sem os dois gravadores, a investigação teria uma lacuna significativa e muitas vezes impossível de preencher nas informações. O gravador de dados de voo, ou FDR, é o contador de histórias objetivo do avião. Ele monitora e registra centenas,
às vezes milhares de parâmetros diferentes dos sistemas da aeronave. Velocidade, altitude, rumo, aceleração vertical e a posição dos comandos de voo, como manche e pedais do leme. Também registra o status dos motores, a configuração dos flaps e do trem de pouso, além dos comandos do piloto automático. Basicamente, tudo que pode ser medido por um sensor no avião pode ser acompanhado pelo FDR. Esse fluxo de dados fornece um registro técnico, segundo a segundo, do voo, permitindo que os investigadores criem uma animação detalhada da trajetória e do desempenho dos sistemas da aeronave. A outra metade dessa dupla é o gravador de voz do cockpit, ou CVR. Enquanto o FDR registra o que das ações da aeronave, o CVR registra o porquê das decisões da tripulação. Ele capta todos os sons dentro do cockpit, usando uma série de microfones estrategicamente posicionados para gravar as conversas entre os pilotos, comunicações com o controle de tráfego aéreo e alertas automáticos dos sistemas de aviso do avião, o ruído dos motores, o som de interruptores sendo acionados, ou qualquer barulho incomum que possa indicar uma falha estrutural. Esse áudio é valioso para entender os fatores humanos envolvidos em um incidente, revelando a percepção situacional da tripulação, o processo de diagnóstico e as tentativas de lidar com uma emergência. Esses dois dispositivos trabalham juntos, cada um fornecendo uma parte do quebra-cabeça que o outro não consegue. Por exemplo, o FDR pode mostrar que os motores perderam potência, mas o CVR pode revelar a conversa dos pilotos sobre um possível vazamento de combustível ou colisão com pássaros. O FDR pode indicar uma curva brusca, enquanto o CVR pode captar o som de uma explosão ou a reação da tripulação a um evento inesperado. É a combinação desses dois fluxos de informação, os dados frios do FDR e o áudio humano e contextual do CVR, que permite aos investigadores construir um relato completo e preciso. Eles não são apenas caixas, são a memória e a voz de um voo, preservadas com o único objetivo de tornar os céus mais seguros para todos. A importância dos dados armazenados nos gravadores de voo é tão grande que eles precisam ser praticamente indestrutíveis. Esses dispositivos são projetados para suportar as condições mais extremas imagináveis em um acidente aéreo, desde impactos catastróficos até incêndios intensos e pressões enormes. A sobrevivência deles não é questão de sorte. É resultado de um projeto sofisticado, em várias camadas, onde cada componente tem uma função protetora específica. O núcleo do dispositivo, a parte que realmente guarda os dados, é chamado de Unidade de Memória Resistentes a Impactos, ou CSMU. Esse é o coração da caixa preta, e toda a estrutura externa é construída ao redor dele, como uma fortaleza, garantindo que o conteúdo precioso permaneça intacto, aconteça o que acontecer. A primeira linha de defesa é uma fina camada de alumínio que abriga as placas de memória. Esse invólucro inicial serve para acomodar os chips de memória em estado sólido, que substituíram as antigas fitas magnéticas dos modelos anteriores. Esses chips são bem mais confiáveis e conseguem armazenar mais dados em um espaço menor e mais resistente. Esse recipiente interno é então envolto por uma camada grossa, de cerca de 2,5 cm, de isolamento térmico de alta temperatura. Esse material, geralmente um composto de sílica cristalina, serve para proteger os chips do calor extremo de um incêndio após o acidente. Ele funciona como o escudo térmico de uma nave espacial, se desgastando para dissipar a energia térmica intensa e manter a temperatura interna baixa o suficiente para não apagar a memória. Envolvendo essa barreira térmica está a principal armadura, uma grossa camada de aço inoxidável ou titânio. Essa camada, de cerca de 0,5 centímetro de espessura, é o que dá à caixa preta sua força lendária. Ela é projetada para resistir a forças de esmagamento de até 5.000 libras por polegada quadrada, impedindo que a unidade de memória seja pulverizada no impacto.
Esse revestimento de aço ou titânio também é altamente resistente à corrosão, algo fundamental para gravadores que podem passar anos submersos em água salgada caso o acidente ocorra no mar. Cada solda e vedação nessa carcaça é cuidadosamente inspecionada para garantir que não haja pontos fracos que possam ser comprometidos durante um acidente, tornando-a praticamente um cofre impenetrável. Por fim, toda a montagem do CSMU é pintada naquele laranja internacional marcante e equipada com um localizador subaquático, o famoso pinger. Esse dispositivo, geralmente um cilindro pequeno preso ao exterior da caixa, é ativado automaticamente se o gravador ficar submerso. Ele começa a emitir um pulso ultrassônico por segundo, que pode ser detectado por equipamentos de sonar especializados a até 4.267 metros de profundidade. O beacon tem sua própria bateria e pode continuar emitindo sinais por pelo menos 30 dias, dando às equipes de busca uma janela crucial para localizar os gravadores em meio à imensidão do oceano. Essa última camada de tecnologia garante que, mesmo quando um avião desaparece nas águas, suas últimas palavras e dados não sejam perdidos para sempre. Section 4. Forged in Fire. The extreme tests that guarantee survival. Before a flight recorder model is ever certified for use on an aircraft, it must prove its worth by surviving a series of brutal tests designed to simulate the absolute worst-case accident scenarios. These are not simple quality checks. They are grueling trials meant to push the device to its physical limits and beyond. The standards for these tests are set by international aviation authorities like the Federal Aviation Administration in the United States and the European Union Aviation Safety Agency. Only a design that can pass every single one of these torturous evaluations is deemed worthy of being installed on a commercial airliner, ensuring that no matter how severe a crash is, the data has the highest possible chance of being recovered. One of the most critical tests is the impact shock simulation. To replicate the immense forces of a high-speed crash, the recorder is fired from an air cannon into an aluminum target. It must withstand an acceleration of 3,400 Gs, which is 3,400 times the force of gravity. This is equivalent to hitting a concrete wall at a speed of over 310 miles per hour, or about 500 kilometers per hour. During this test, the recorder cannot shatter or deform, to the point where the inner memory unit is compromised. This test ensures that the stainless steel or titanium armor does its job, absorbing the kinetic energy of the impact and protecting the delicate memory chips held within its protective shell. Next, the recorder must face the fire. The unit is placed inside a specialized furnace and subjected to flames reaching 1,100 degrees Celsius or 2,000 degrees Fahrenheit for a full hour. This temperature is hot enough to melt aluminum and weaken steel, simulating the intense jet fuel fire that often follows a crash. Throughout this trial, the internal temperature around the memory chips cannot exceed a level that would corrupt the stored data. This is a direct test of the high-performance thermal insulation layer, which must effectively shield the electronics from the inferno raging just inches away. Some standards even require the unit to endure lower temperatures for up to 10 hours to simulate a longer, smoldering fire. The trials do not end there. The recorder must also prove its resistance to crushing forces and deep-sea pressure. In the static crush test, a 5,000-pound force is applied to all of its axes for 5 minutes, ensuring it can withstand being flattened by heavy wreckage. For deep water survivability, the unit is submerged in a pressurized saltwater tank for 24 hours, simulating the immense pressure found at depths of 20,000 feet or 6,000 meters below the ocean's surface. Additionally, it undergoes a series of penetration tests, where a 500-pound weight with a sharp quarter-inch steel pin on its tip is dropped onto the unit from a height of 10 feet. This ensures that sharp pieces of wreckage will not be able to pierce the protective casing.
Section 5. Inside the factory. From silicon chip to armored guardian. The manufacturing process of a flight recorder is as meticulous and demanding as the tests it must endure. It is a journey that transforms a collection of standard electronic components into one of the most robust and reliable devices in the world. The process begins not on a heavy-duty assembly line, but in a clean room environment similar to where computer processors are made. Here, skilled technicians carefully assemble the memory boards. They solder the solid-state memory chips, the controller, and other essential electronics onto stacked circuit boards. These boards are the brain and soul of the recorder, and their assembly requires immense precision to ensure they will function flawlessly for years, even after sitting dormant inside the box. Once the electronic core is assembled and has passed its initial tests, the armoring process begins. The memory board stack is carefully inserted into its first layer of protection, the thin aluminum housing, which is then sealed. This unit is then wrapped in the custom-molded, high-density thermal insulation block. This material is often manufactured in two halves, which are fitted snugly around the memory unit before being sealed together. This step is critical, as any gaps in the insulation could create a hotspot during a fire, leading to data loss. The fit must be perfect, creating a seamless barrier against the extreme heat the device is designed to withstand. The next stage involves the heavy metal. The insulated memory unit is placed inside the formidable stainless steel or titanium chassis. The heavy-duty shell is sealed, often through high-precision welding, creating a hermetically sealed, watertight, and crush-proof vault. At this point, the crash-survivable memory unit, or CSMU, is complete. This armored core is then integrated into the larger recorder chassis, which contains the power supply, the processing logic that interfaces with the aircraft's sensors, and the sockets for connecting to the plane's systems. The entire assembly is then painted in its vibrant coat of international orange, and the reflective tape is applied. The final step before a recorder leaves the factory is another round of rigorous testing. Each individual unit is subjected to a battery of checks to ensure it meets the exact specifications of the certified design. This includes vibration tests to simulate years of flight, extreme temperature cycles, and electrical performance checks. The underwater locator beacon is also tested to ensure it activates when submerged and emits its signal at the correct frequency and strength. Only after passing this final, exhaustive quality control inspection is a flight recorder given its certificate of conformity and cleared for shipment to an airline or aircraft manufacturer, ready to begin its silent watch in the sky. Section 6. The final testimony. Unlocking secrets after a tragedy. When a flight recorder is recovered from an accident site, it is treated with the utmost care and transported immediately to a secure, specialized laboratory. These facilities, run by government agencies like the U.S. National Transportation Safety Board or France's Bureau of Inquiry and Analysis for Civil Aviation Safety, are the only places with the tools and expertise to safely extract the data. The first step for the investigators is a careful visual examination of the recorder's exterior. They document any damage to the casing, as this can provide clues about the impact forces and the sequence of the breakup. The unit is then carefully cleaned of any mud, soot, or other contaminants. Once ready, the delicate process of opening the armored shell begins. Technicians use specialized tools, sometimes custom-made, to carefully cut or pry open the steel or titanium casing without damaging the internal components. It is a slow, methodical process that can take hours. After the outer shell is removed, they carefully peel away the layers of thermal insulation to reveal the core memory unit. If the recorder is badly damaged or has been submerged in water for a long time, it is often opened in a controlled environment, such as a vacuum chamber or a bath of deionized water, to prevent further corrosion or degradation of the memory chips upon exposure to air. With the memory boards finally exposed,
the real work of data recovery can begin. The technicians carefully clean the boards and examine them under a microscope for any damage. If the boards are intact, they are connected to a special reader that downloads the raw data directly. If the chips or boards are damaged, a much more complex process is required. Investigators may need to desolder individual memory chips from a shattered board and solder them onto a new, identical one to read the data. This is painstaking work that requires a surgeon's steady hand and a deep knowledge of electronics. The raw binary data is then converted into a usable format, a process that can take days or even weeks. The analysis phase is where the story of the flight comes together. For the FDR data, engineers use software to create a detailed, time-synchronized animation of the flight, plotting every parameter from airspeed to control surface movements. They can fly the plane again on a computer screen. For the CVR audio, a team of specialists listens to the recording hour by hour, minute by minute. They transcribe every word, identify every nonverbal sound, and create a timeline of events inside the cockpit. By cross-referencing the FDR data with the CVR transcript, investigators can pinpoint the exact moment a problem began, understand how the crew reacted, and determine the root cause of the accident, providing the final, crucial testimony needed to prevent it from ever happening again. Section 7. The future of flight data, from boxes to the cloud. For over 60 years, the physical black box has been the cornerstone of aviation accident investigation. Its proven reliability and ruggedness have made it an indispensable tool. However, in an age of constant connectivity, the idea of having to physically recover a box from a remote crash site is beginning to seem outdated. This has led to the development and discussion of the next evolution in flight recording, the virtual or e-black box. The core concept is to move away from storing data exclusively on the aircraft and instead stream it in real time to a secure ground-based server. This would make accident data available instantly, eliminating the need for long, expensive, and sometimes fruitless search operations. The technology to make this happen already exists. Many modern aircraft are already equipped with systems that transmit engine performance and other maintenance data to the airline during flight. Expanding this capability to include the full set of FDR parameters and CVR audio is technically feasible. In the event of an emergency, the system could be triggered to increase the data transmission rate, ensuring that the most critical moments of the flight are captured and sent to the ground immediately. This would be particularly revolutionary for accidents over the ocean, like the tragic disappearances of Air France Flight 447 and Malaysia Airlines Flight 370, where locating the recorders took years or was never successful. Instant access to data would have dramatically accelerated those investigations. Despite the clear benefits, there are significant challenges to overcome before the physical black box is replaced. The first and most formidable is the sheer volume of data. Streaming hundreds of flight parameters and high-quality audio from thousands of aircraft simultaneously would require enormous satellite bandwidth and a massive, secure data storage infrastructure on the ground. The costs associated with this would be substantial. Furthermore, there are major concerns about data security. How can we ensure that this sensitive flight data is protected from cyber attacks? A breach could expose confidential cockpit conversations or, in a worst-case scenario, allow a malicious actor to interfere with the data stream itself. Because of these challenges, the most likely path forward in the near term is a hybrid approach. The International Civil Aviation Organization has already mandated that new aircraft designs must be equipped with systems for automatically transmitting their location in a distress situation. The next step may be deployable recorders, black boxes designed to eject from the aircraft's tail before impact and float on the water, transmitting their location. The physical, crash-survivable recorder will likely remain on board for the foreseeable future as the ultimate, reliable backup. The future of flight data is not about replacing the black box, but augmenting it,
creating a redundant system where real-time streaming and a nearly indestructible physical copy work together to ensure that no flight's final story is ever lost again.